okay. So kiranya macam Sakinah cakap, dia gunakan apa yang dalam lecture note tu. Sekejap kiranya awak kena explain yang mana. Sekejap saya share dulu. Saya kena select ni dulu lah. Okay, awak kena explain yang ini. Apa? Kena cakap yang base apa yang digantikan. Okay, base apa yang digantikan dengan dekat mana. Yang ni. Okay, on DNA, base T in codon CTC is replaced with base A. Yang ni cara, ini yang terbaru lah. Okay, yang terbaru bila terbaru punya format ataupun explanation nak ceritakan pasal sickle cell anemia. So ini yang pertama, poin kedua dan poin ketiga. Okay, poin keempat awak boleh cakap yang ni. Kejap Sekejap, ayah saya call. Hello? Jangan buka juan pun, dia buka yang kat luarnya. Bukan pergi pada juan, pergi pada juan ada kat rumah kan? Tak tahu, kejap kan tanya. Alright, so awak boleh cerita kejap. Ya. Mau dah? Okay. Alright. Okay. So, I'm going to cerita lah. Okay, on DNA, base T in codon 3' CTC is replaced with base A. Okay, CTC, so jadi akan jadi 3', CAC 5'. So, codon 5' GAG mRNA is replaced with GUG 3'. So, cakap lah. And then, untuk point yang terakhir, dekat skema ada pipe lah. So, boleh cakap producing S hemoglobin. Okay, S hemoglobin. Maksudnya hemoglobin tu akan bentuk sickle. Okay, bentuk sickle. Alright. So, untuk C1, what is meant by chromosomal aberration? Okay, soalan tanya, what is meant by chromosomal aberration? Ada jawapan tak yang boleh share? Atau dimasukkan dengan changes in structure of chromosomes. Changes in the structure of chromosome yang ni. Alright, very good. Okay, changes in the structure of chromosome. 1 markah. Okay, show diagrammatically how translocation and inversion occur. Nanti awak boleh tengok Google Classroom Biomix tu. Awak tengok nanti rupa dia macam mana. So, I'm going to skip that one. For D, if diploid to end of a species is 24, determine the chromosome number if the species in the following state. So, kalau diploid number 24. So, dia cakap kat sini, kalau diploid number 24, okay, kan, diploid number 24, monosomi akan jadi berapa? Kalau monosomi? 23. Pandai. 23. Okay, pandai. 23. Sekejap saya tak nampak, saya buka lagi satu. Tak nampak awak siapa yang bagi respon. Internet. Okay, kalau haploid akan jadi berapa? 12. 12. Triploidy? 36. Triploidy akan jadi 36 lah. Okay, 36. 3N equals to 36. Okay, next saya suruh buat soalan nombor berapa? Soalan nombor berapa? Nombor 3. Nombor 3. So, nombor 3. Okay, nombor 3 soalan dia. Kejap, saya ada prepare satu lagi ni. Kejap, soalan dia adalah ni dia. Kejap.
Kenapa? Siapa tu? Siapa yang tak mute mic tu? Apa dia saya nampak ni? Alright, so saya biomix topic 7, question number 3. So kita tengok figure 2 shows the normal sequence of mRNA, its corresponding translated amino acid. Salah nampak saya ni. Okay, sekejap. Okay, so this is the question. So we have mRNA, AUG, GAA, AAA, CAA, GAU, CAU, 3 prime. Polypeptide, methionine, glutamic acid, lysine, and then GLN will be glutamine, aspartic acid, and histidine. Okay, so this is the question. So question number 1, they ask you, what is the sequence of the normal template DNA strand? Apa sequence of the normal template DNA strand? So this is 5 prime, 3 prime. So this is the mRNA. What is the DNA template strand? Apa jawapan? Siapa tahu tak? Mana terang? Boleh? 3 prime TAC Siapa ni? Darwis. Okay, Darwis. 3 prime. 3 prime TAC CTT Okay. TTT Okay. GTT Betul. CTA GTA 5 prime. Okay, betul. Ada jawapan yang lain tak daripada Darwis? Tak ada. Yes, jawapan Darwis betul. 3 prime. Darwis boleh beritahu saya kenapa awak ambil 3 prime bukan 5 prime? Sebab mRNA tu dia akan kopi dari dia terbalik. Pandai, betul. Sebab mRNA dah 5 prime, 3 prime. So dia akan copy 3 prime, 5 prime of the DNA. Okay, kalau katakanlah ni adalah DNA, kita ada DNA, dia akan copy yang ni. 3 prime, 5 prime. So yang ni. Okay, katakanlah awak buat, okay, for this case, katakanlah awak buat, awak betul, codon ni semua betul. Tapi awak start sini 5 prime. Still akan jadi salah. Okay, so ini jawapan yang betul. Jawapan Darwis tadi jawapan yang betul. Okay, next kita ada soalan kedua. Uracil in the 5th codon is replaced by cytosine. So kita tengok uracil. Codon number 5. Okay, kita tengok codon number 5. So we have codon number 5 is replaced with cytosine. So dia akan jadi AUG, GAA, AAA, CAA, GAC, CAU. So dia tanya, what is the amino acid sequence? Siapa boleh bagi tahu jawapan? Selain Darwis. Yang lain? Tak. Aspartic acid. Aspartic acid. Apa dia? Aspartic acid? Okay, awak tulis aspartic acid je lah kiranya. Yang jawab ni, awak tulis aspartic acid juga kiranya. ASP. Sebab tanya what if the amino acid sequence. Ada tak jawapan lain selain aspartic acid? Ada tak? Madam, Ya. kalau saya bagi tahu satu-satu untuk like codon tu punya amino acid, Okay, apa jawapan awak? saya buat Sarah kan? yes. Ya, Sarah Saya tak apa. buat methionine, lepas tu GLU tu, Okay. okay, lepas tu LYS Okay. and GLN, Okay. lepas tu ASP Betul. and HIS. Ya, itu adalah jawapan dia sebab soalan tanya amino acid sequence. Soalan tak tanya amino acid. Soalan tanya amino acid sequence. Okay, bukan soalan tanya amino acid satu je. Tak, baca balik. What is the amino acid sequence? Alright, so yang ni adalah jawapan yang betul. Okay, thank you Zara. Madam, Yeah. I think I misunderstood. If I write one by one, like AUG, GAA, is that wrong? Or So because the question asks you to write the amino acid sequence, not the codon.
Oh, okay. Ah, Okay, okay, understood. okay. So Okay, thank you, madam. soalan lah, welcome. Soalan tu, yang soalan hujung tu dia tanya what is the amino acid sequence? If soalan tak tanya codon, soalan tanya amino acid sequence. Okay, so the next one, guanine in the second codon is deleted. So we look at this, sorry. Okay, kita tengok yang ni contoh. Tak nak kalau ambil colour lain lah. Kita ambil colour green. Guanine is deleted. So we delete guanine. So when we delete guanine, okay, as I mentioned as we discussed in Monday, okay, on Monday, so we already discussed about base deletion. So it cannot be read as 2. So the codon must read in triplet. So it will shifted. Okay, there is process called frame shift. Okay, kejap saya padam yang ni. Okay, dia akan shifted. So dia akan jadi lain lah. So dia akan baca sebagai AUG, okay, A, A, AAC, AAG, AUC, AU. Okay, so what is the amino acid sequence? Siapa boleh cerita? Siapa boleh beritahu? What is the amino acid sequence? Madam, can I tell? Yeah, Jod. MET, MET, LYS, LYS, ASN, ASN, LYS, LYS. ILE. Very good. Okay, that's the answer. Okay, itu betul jawapan dia. Thank you, Jud. So, you kena letak dash. You tak boleh letak koma. Okay, katalah you letak koma, methionine, lysine, tak boleh. Tak diterima. Kena letak dash. Kenapa? Sebab dash tu maksudnya adalah peptide bond. Okay, peptide bond. So, wajib letak dash. Right? Okay, next, state the type of mutation in B1 and B2 and what are their effects. So what type of mutation in B1? B1 tadi. What type of mutation? Replace. Keyword dia kat Base sini. Apa dia? Base substitution. Substitution. Ada jawapan lain tak? Silent mutation. Silent mutation. Betul. Thank you. Silent mutation. Okay, silent. Ada dua jawapan lah. Base substitution ataupun silent mutation. So apa efek dia? No effect. No effect, pandai. No effect. Sebab apa? Silent mutation. Next, mutant B2. So, mutant B2. Mutant B2. Alright. Type. Apa? Dia punya Base deleted. deletion. Base deletion. Base deletion. Very good. Ada jawapan lain? Frame shift mutation. Frame shift mutation. Pandai. So, apa dia punya effect? Apa dia punya effect? The amino acid sequence changes from the point of mutation. Betul. Okay, pandai. Darwis cakap slowly. Slowly and clearly, please. Ulang The balik. amino acid sequence changes from the point of mutation. But okay, the amino acid sequence change from the point of mutation. Okay, the amino acid sequence will change from the point of mutation. So yang ni. Yang ni. Point saya tak nampak. Lah. Okay, point number 3. Alright, state 2 example of mutation. Apa example of mutation? Example. Dia tanya example bukan type. Dia tanya example. So apa example of mutation? UV rays. UV ray, Mustard gas. Mustard gas. mustard gas, Radiation. gamma X-ray. ray, Okay. X-ray. Lagi? Colchicine. Okay, betul. So, 2 saja. What type of mutation that causes sickle cell anemia? So, what type of mutation that causes sickle cell anemia? Missense mutation. Transmutation. Apa dia? Base apa? Missense mutation. Missense mutation ataupun boleh cakap base substitution. Kalau untuk thalassemia, Base deletion. base deletion ataupun frame. Kita panggil sebagai base deletion lah, lebih tepat. Base deletion. Sebab dia spesifik disorder base deletion. Okay, next question number berapa
Question number 4 I kan? think that's F. F. We never discussed F. F. Yeah. Oh, sebelah. Okay, define base deletion. Define base deletion. Okay, one or more nucleotide base pair are removed or deleted. Okay, saya punya answer scheme macam dah lama lah tak updated. So yang ni updated daripada Campbell. So kita ikut lecture note lah. One or more pairs of nucleotide pair are removed or deleted. Okay, or remove or deleted. Okay, from a DNA nucleotide. Right? Ya? Dua markah. Okay, dua markah kat mana yang dua markah? Markah pertama, remove or deleted ni markah kedua. Okay, ni. Sorry. Sebab kali lain lah, saya tunjuk kali lain kat mana markah pertama dan markah kedua. So, markah pertama adalah, okay. Yang ni markah pertama. Ni markah kedua. Loh, kenapa nak dua markah? Satu markah cukup lah. Okay, tapi kita ikut skema lah Skema cakap dua markah, kita letaklah dua markah macam tu. So, dapat markah free. Alright. Next question. Question nombor berapa? Tu je. Baiknya saya, ya ke? Yeah. Satu dengan 3 je. Oh my god, this is so stupid. Ya ke? Alamak. 6 saya tak suruh buat Tak. You only asked to do 1 and 3. Alright, okay. Nanti saya suruh. Okay, apa saya nak cakap tadi? Okay, kita dah discuss sampai mana Non-disjunction dah ke? Non-disjunction. Ni dah kan? Cridocat semua dah kan? Dah. Dah. Okay, ni dah ke? Dah. Ni. Dah. Ni. Dah. Dah. Oh, non-disjunction dah? Dah? Dah, madam. Sumpah dah? Serius dah. Okay, serius dah. Okay. Lepas tu kita nak buat apa? Baik, kita cancel kelas macam ni. Alamak. Ya? Oh, nak buat apa ni? Okay, kita buat test lah. Yang PTS tu. Boleh? PTS. Test yang esok pukul 3 tu kita buat sekarang. Boleh? Tak boleh. Tak boleh. Okay. Tak boleh. Okay, alright. Okay. Yang ni dah ke? Belum. Belum. Dah. Not yet, madam. Not yet. Okay, tapi non-disjunction dah. Yeah. We stopped that. Okay. Sekejap, saya nak buat apa ni? Okay, mungkin saya discuss ini je lah kot. Laju sangat kalau sampai sini. Kita buat sampai pukul 3 je lah kelas kita. Boleh tak? Boleh. Boleh, madam. Boleh. Pukul 3 je lah sebab macam terlaju pula. Saya macam terlaju sikit ni. Tak apalah. Okay. Alright. So aneuploidy. Okay, we already discussed about non-disjunction. Okay, non-disjunction which is the homologous chromosome sister chromatid fail to segregate properly during anaphase 1 or anaphase 2 in meiosis. So we have two types of chromosomal number alteration. So kita punya chromosome number ni boleh berubah and perubahan tu ada dua jenis. Okay, we have two types. We have aneuploidy which involve individual chromosome or polyploidy or euploidy which involve set of chromosome. Okay, so we're going to discuss for today is aneuploidy. So aneuploidy is referred to condition where the diploid cell, okay, condition where diploid cell, the 2N, okay, the diploid cell gains or loss one or more chromosome. Okay, condition where the diploid cell gain or loss one or more chromosome. Saya buat kali lain. Okay, diploid cell contoh kita sama ada kita tambah satu atau lebih satu kromosom atau kurang satu kromosom. Okay, so it involve non-disjunction. So how it happens? Macam mana boleh kita punya diploid cell ni tambah atau kurang satu kromosom ni? Due to non-disjunction. Yang
cara tulis non-disjunction macam ni ikut Campbell 12 edition, this is how you write non-disjunction. Okay, this is how you write non-disjunction. So it involves non-disjunction on a specific individual chromosome. Okay, it caused by abnormalities. Okay, it caused by abnormalities in autosome number or sex chromosome number. So for example, if we see our karyotype, kita punya karyotype yang ni katakanlah yang ni normal. Okay, kita ada XY je. So this is our karyotype. Okay, contoh this is the normal human karyotype. So we have pair number 1 until 23rd pair. So pair 1 until pair 22 is known as autosome. The 23rd pair is sex chromosome. So the aneuploidy, the non-disjunction can occur at autosome, okay, and the sex chromosome. Kalau dekat autosome yang kita punya dalam syllabus, kita belajar pasal Down syndrome saja. Okay, Down syndrome. Okay, kalau sex chromosome yang ada Klinefelter, Turner, super male and triple female ke apa lupa dah. Nanti saya tengok, nanti saya tunjuk. Alright, okay, itu adalah aneuploidy. Okay, aneuploidy. Okay, abnormalities. So this aneuploidy, this non-disjunction, okay, bila masanya berlaku non-disjunction, dia berlaku masa meiosis. Tapi semasa bila? During spermatogenesis in male, during oogenesis in female. Apa itu spermatogenesis? What is spermatogenesis? Process where sperm Proses menghasilkan. sperm production. Okay, production of sperm, right? Betul. Production of sperm. Process of production of sperm. And oogenesis is production of ovum. Okay. So we have two types of aneuploidy, monosomy and trisomy. So what is monosomy? Monosomy refer to one chromosome is missing from diploid cell, or you can write diploid organism or chromosome set. Okay, one chromosome is missing from a diploid cell or diploid organism. So for example, kita ada 2N, okay, monosomy, satu kromosom missing. So 2N minus 1. Okay, kita diploid, kita 46. Tapi hilang satu kromosom. So ada 45 saja kita punya kromosom number. So how this happen? Okay, how this happen? This is during fertilization. Okay, this happen during fertilization. So what happened here? This occur when abnormal gamete. Okay, this occur when abnormal gamete fertilize with normal gamete. Okay, abnormal gamete fertilize with normal gamete. So we have abnormal gamete, which is N minus 1. Okay, abnormal gamete. Katakanlah sperm. Sperm ni dia adalah gamete, tapi dia abnormal. Sebab tu kita panggil abnormal gamete, N minus 1. Okay, supposedly for human sperm weight, it should have 23. So dia bila hilang satu kromosom, 22. So it fuse, okay, fertilize, okay, it fertilize with normal gamete, okay, which is N, okay, which is N, the haploid, okay, normal gamete, which is N, 23. So after fertilization, it will produce abnormal zygote. So after fertilization, it will sama dengan pula. Plus pula sama dengan lah. After fertilization, it will produce abnormal zygote. So the abnormal zygote will become 2N minus 1. That is monosomy. Okay, for example, number of chromosome in human is 46. So when we lost one chromosome, it will become 45. Okay. Next is trisomy. Trisomy is one chromosome is gained. Okay, one chromosome is gained. So kita ada 2N, one chromosome added from. Trisomy, one chromosome is gained, 2N plus 1 is gained from a diploid cell, 2N plus 1. Tri, dia ada extra. Okay, same thing happen. This occur when abnormal gamete. Saja je lukis sperm sebab dia macam menarik sikit. Okay, so abnormal gamete N plus 1. Okay, N plus 1. So dia akan jadi 24. Fertilize with normal gamete, which is N, 23.
So apa yang dia akan jadi, it will produce abnormal zygote which is 2n plus 1. For example, number of chromosome in human is 46. Tambah 1 dia akan jadi 47. So that is trisomy. Okay, itulah. This is the general explanation how monosomy and trisomy occur in our body. Not our body, the mutated person, the mutant. Okay, alright. Apa dia? Dah. Okay, this is overview what we're going to learn after mid-sem break. Okay, we're going to learn after mid-sem break. So, alteration of chromosome number, it can be subdivided into two, aneuploidy and polyploidy. Okay, aneuploidy and polyploidy or euploidy. Aneuploidy in autosome number, we have two disorder, monosomy 21 and trisomy 21. The trisomy 21 is also known as Down syndrome. Down tak ada apostrophe. Okay, jangan pergi letak apostrophe. Okay, nak tulis for this case sebab ini adalah term. Kalau term memang wajib huruf besar. D huruf besar, S huruf besar. Samalah juga untuk Turner Klinefelter ni. Okay, Turner dengan Klinefelter. T huruf besar, K huruf besar. Okay, so aneuploidy in autosome akan hasilkan monosomy 21 ataupun trisomy 21, Down syndrome. Okay, monosomy. Aneuploidy in sex chromosome number, which is aneuploidy or non-disjunction occur in sex chromosome, which is the 23rd pair of chromosome. Okay, XXXY. So it will lead to 4 types. Okay, it can be monosomy, XO, Turner syndrome. So it can be Turner syndrome, Klinefelter syndrome, trisomy XXX ataupun triple X syndrome, okay, XX syndrome, trisomy XYY ataupun kita panggil sebagai supermale syndrome. Supermale ni bahaya. Okay, supermale ni memang sangat bahaya. Dia adalah psycho. Okay, dia psycho. Okay, dia psycho. So memang dia akan memang ada very high possibility untuk buat kerosakan lah. Okay, dia akan ada very high possibility untuk memberontak ke ataupun untuk commit crime ke macam tu. Okay, that is superman. So dia bahaya. Okay, psycho lah. Disorder dia yang kita selalu discuss, dia punya karakteristik phenotypes adalah psycho. Okay, kenapa dia psycho? Sebab dia ada 2 Y punya kromosom. So dia ada terlebih testosteron. Okay, terlebih testosteron. So bahayalah. Okay, dia bahaya. Kalau trisomy SS ni tak adalah dia terlebih apa? Terlebih progesteron, estrogen, tak adalah. Okay, dia macam normal tapi dia tak psycho. Dia tak psycho. Alright, kalau untuk this is the first type, aneuploidy. The second type is euploidy or polyploidy. Okay, between the same species and between the different species. Between same species is known as autopolyploidy. Between different species is allopolyploidy. Different, ingat allo, ingat different. And euploidy is common in plants. Alright, so saya tak nak cerita dulu benda ni, tapi saya nak cerita gambar ni dulu. Okay, saya nak cerita gambar je. Saya tak cerita benda-benda ni. Okay, saya tak nak cerita gambar saja. Alright. Tak adalah saya pergi nak pergi semua-semua ni. Okay, tak ada. Right, saya nak cerita gambar saja. Okay, lepas tu kita buat soalan nombor 4 tu habis. Okay, so saya nak cerita pasal abnormalities in sex chromosome number. Okay, saya nak cerita abnormalities in sex chromosome number and this occur during spermatogenesis. Okay, during spermatogenesis. This is non-disjunction during meiosis 1. So kita tengok gambar ni, kita ada this diagram. This is the cell. So it has 44 autosome and XY is the sex chromosome. Okay, so meiosis 1. So bila meiosis 1 adalah homologous chromosome kan. So kalau kita tengok non-disjunction during meiosis 1, homologous chromosome cannot separate. Okay, cannot segregate. So what happen is it will end up, okay, the 2 cell here will become XY. So kat sini akan jadi XY lah.
Okay, kat sini akan jadi XY. XY, XY. Sel ni memang kosong. Okay, sel ni kosong. Tak ada apa-apa. Dia tak ada pun seks kromosom. Dia ada autosom tapi dia tak ada seks kromosom. Kosong ni maksudnya bukan saja tak ada sel langsung. Tak ada kromosom langsung. Ada kromosom tapi dia tak tunjuk lah sebab kita tengah cerita pasal seks kromosom saja. So ini adalah XY, ini pun adalah XY. So during meiosis 2 biasa saja berlaku, tak ada masalah apa-apa, tak ada non-disjunction. But end up sebab non-disjunction during meiosis 1, dia dah hasilkan gametes yang abnormal. So kat sini adalah n plus 1. N plus 1, n plus 1. Kat sini n minus 1. Okay? Alright. So bila abnormal sperm, the abnormal sperm is 22 plus XY. Okay, 22 plus XY. Sepatutnya sperm ni akan dapat, bila dah katalah tak ada berlaku non-disjunction. Berlaku disjunction saja. Tak berlakunya non-disjunction. Berlaku successful disjunction. Sepatutnya akan dapat 4 sel. Sepatutnya akan dapat 4 sel macam ni. Contoh. Ni. XY, XY. Okay, sepatutnya dapat macam tu. Okay, tapi tak dapat macam ni. Sebab apa? Dah berlaku non-disjunction during meiosis 1. So what happen is it will produce abnormal gamete. For this case, it will produce abnormal sperm. So sperm ni ada extra satu seks kromosom. 22 plus XY. Fertilized with normal ovum, which is 23, 22 plus X. 22 plus X plus 22 plus XY, it will produce 44 XXY. And it will end up as Klinefelter. Okay, Klinefelter syndrome. That is non-disjunction during meiosis 1. Non-disjunction during meiosis 2. Okay, kalau kita tengok non-disjunction during meiosis 2, okay, homologous chromosome, homologous chromosome boleh separate dengan bahagianya. But during meiosis 2, sister chromatic cannot separate. So sister chromatic cannot separate. So kat sini jadi XX, XX. Sini kosong lah. Y, Y. Okay, Y, Y. So it will produce gametes. Okay, it will produce gametes that have N. Okay, N plus 1. For this case, N plus 1. N plus 1. N minus 1. N plus 1. N minus 1. Macam tu. Okay, yang tu. Alright, so dia akan hasilkan abnormal sperm. Sperm ni adalah 22 plus XX. So bila dia join dengan normal ovum, which is 22 plus X saja, dia akan dapat 44 XXX. Dia akan dapat syndrome XXX, triple X syndrome. Okay, during fertilization, it produce abnormal zygote, which is 44 plus X, XXX. Okay, for this case, okay, this abnormal sperm 22 plus YY, it will produce the normal, it will fertilize with normal ovum 22 plus X, and it will end up XYY syndrome, which is super male syndrome. Okay, itu adalah spermatogenesis during meiosis 2. Kalau soalan suruh lukis, awak kena lukis macam ni. Bukan lukis saja tapi awak kena tak label. Non-disjunction masa bila. Non-disjunction masa bila. Setiap ni kena label. Tulis abnormal sperm, normal ovum. Tulis berapa dia punya kromosom number. Okay, saya padam dulu. Yang setiap ni kena tulis. Non-disjunction, stage, abnormal sperm, normal ovum, fertilization, semua kena tulis. Okay, tak silap saya 5 markah kot kalau soalan essay keluar. Soalan lukisan. Sekejap saya tengok. Okay, kalau untuk topik 7, soalan, kalau awak tengok essay question, dia antara favourite lah. Okay, kalau dia tanya, kalau awak tengok question number 4, state 3 physical characteristic with. Okay, kejap. Kelas. Kejap.
Alright guys, so kalau awak tengok last year soalan 13, oh boy, 13 markah. 13 markah, okay, 13 markah with the diagram show how spermatogenesis and oogenesis can cause Klinefelter syndrome. 13 markah. Tapi ini soalan dululah. Okay, sebab kita tak dapat lagi JPU. Okay, awak pun yelah tak tahu balik sini bila. Tunggu ni je, tunggu pengumuman je. So kalau nanti dah confirm PSPM secara face to face mungkin akan keluarlah JPU. Tapi mengikut JPU untuk last year, soalan untuk topik 7 mutation adalah 9 markah saja kot, tak silap saya. 9 markah saja. So kalau AC pun mungkin dia akan tanya sampai 9 markah je lah. Ataupun 4 markah untuk structure, 5 markah untuk soalan AC. Okay. Alright. Itu saya tunjuk contoh je lah dulu untuk spermatogenesis. Okay, saya tunjuk contoh saja untuk spermatogenesis. Banyak lagi yang kita akan discuss oogenesis. Okay, oogenesis, Klinefelter, Turner, Down syndrome. So maybe not today, maybe after mid-sem break. Okay, so I have plus minus 50 minutes. I want you to do question number 4, structured question. Buat sekarang, soalan 4 ABC sahaja. Okay, soalan 4 ABC sahaja buat sekarang. So ada 3, 4, 5. Okay, 8 minit. Okay, 8 minit dan kita terus discuss.
Ya Allah. Aku tidak terkait. Dah siap ke guys? Siapa yang belum siap kat tangan? Okay, tak apa, take your time. Ada lagi 5 minit Kau ada lagi 5 minit? Take your time. Okay, tak semestinya 5 minit. Ambil masa.
Dah ke? Siapa belum angkat tangan? Okay, dah. Oh, belum. Okay. Okay, so untuk yang part A, name the phenomenon. What is the phenomenon? Non-disjunction. Okay, betul. Non-disjunction. Okay, non tak ada dash non-disjunction. Tapi untuk tak ada dash ni, apa-apa pun saya confirmkan balik. Tapi mengikut Campbell 12 edition, non-disjunction macam itulah tulis. Tiada dash. Rapatkan non dengan disjunction. Okay, state the type of gamete cell produced by Z in figure 3. Apa jenis gamete tu? N plus 1. M plus 1, N minus 1. N minus 1, N. N. Betul. N ataupun haploid. Tadi saya dengar jawapan beritahu haploid. Boleh. Haploid. Okay, C. Aneuploid individuals will be produced when any abnormal gamete is fertilized by a normal gamete. Name the aneuploid. Okay, name the aneuploid condition and explain how they are produced. Trisomy. Okay, trisomy 1 markah. Macam mana dia diproduce? Because N plus 1 gamete fertilized with normal or N gamete. Betul? N plus 1 gamete ataupun boleh tulis abnormal gamete. N plus 1 fertilized with normal gamete. Okay, itu untuk trisomy. Lagi satu, aneuploid condition. Apa? Monosomy. Monosomy, very good. 1 markah. Dia punya explanation. When an abnormal gamete Aha, N minus 1 betul. fertilizes with a normal gamete N. Betul. N kan? Boleh tulis normal gamete atau boleh tulis N gamete saja. So macam Darwish cakap, N minus abnormal gamete, N minus 1 fertilized with N gamete ataupun normal gamete. Okay, yang itulah. Alright, saya suruh buat sampai C je kan? Kan? Yeah. Okay. So untuk okay. Cuti ni seminggu, okay, walaupun dah buat busy, saya tahu buat busy. Okay, action 64 jangan lupa hantar hantar video link untuk video practical test selewat-lewatnya Ahad ni, dan juga jangan lupa untuk hantar draft. Okay, saya nak check tadi tapi tak sempat, saya kelas pun 5 jam hari ni. Draft saya tengok ada lagi 3 yang tak hantar, so 23 tu dah hantar, nanti saya check, saya turn in. Okay, untuk second draft, kalau nak hantar second draft, tolong rename. Okay, tolong rename file tu, tulis second draft. Okay, second draft. Sebab nanti saya tak tahu mana satu first draft, mana satu second draft. Okay, and then disebabkan bukan banyak masa, tapi adalah sebab saya nak fair and square, saya ada bagi kerja juga pada kelas lain. So saya nak tambah lagi 2 soalan lah. Minta tolong untuk buat biomix sebab ada lagi sejam ni. Okay, ada lagi sejam saya nak buat biomix
untuk question number 6. Okay, question number 6 and also question number 5. Okay, question number 5 and 6 structured question. Okay, question number 5 and 6 structured question. Itu sahaja. Kalau siapa-siapa yang nak extra question, macam saya dah cakap, saya dah bagi, saya dah assign Go Formative dengan Padlet dekat Google Classroom. So boleh buat kalau ada masa lah. Okay, kalau you nak extra question. Alright, do you have any questions? Apa-apa nak tanya ke? Nak tanya apa-apa? Yang tak berkaitan dengan ni pun tak apa. Berkaitan dengan kita punya bio pun tak apa. Tak ada. Okay, kalau tak ada, I think I'll stop here. Okay, jangan lupa siapkan Biomix YouTube.